this house I made. Siya ba kung naamay? Here, look. Rin na iya. My pantry's all that. And down here, underneath, you never have to get on your hands and knees to see what's in the bottom shelf. Hey, that's neat. I built cabinets. I've been building cabinets. When I was a policeman, it was my stress relief hobby. Oh. And then when I retired, I built cabinets. I've been building cabinets for 50 years. Hey, now it makes me happy how this is easy to get into. Yeah, like instead of having something on the shelf that you can't see way back there, Might as well pull it out and have a good view for it, you know? all roll-out shelves. Nice. The bedroom all the bedroom furnitures. I build the beds, everything else. Oh, this is like a building. Yeah, those are good, man. That's very nice. And to do this one also, you have the machine. I have my workshop out there. Oh, Ay, yeah. meron din. Kumao rin eh. Workshop. Na. It's a complete cabinet shop. Nanibot kayo mo buhat. Tiya ba ni mo dahil? Ha? Media na po. Isa. Mag-unsang mo dito. Mamalay mo. Kumabum. Tiya pa na tiya ni mo eh. Eh, kung lingkod mo ka mga on. There you can go on. There's a concept of problem na they have Beautiful, good. English. You like this one? Dili di mukhaon na ba? Mukhaon kaya ni gamay lang siya kaya ginagawa. Kaitain mo. Ano ni ato ni sa mukhaon sa balay kung sige lang ito siya. But this is hard oak. Salad, crab salad. These are all that's first. Pakita ko no rin bill ng mukhaon na siya. Well, darker one, the birch, huh? Yeah. So kamo rin Yeah, I din like the particle boards. This is Oh, bakit na lako? Tayo din dyan gan. Lako yung anak. you can't. Yan ang kasya na palaki. The first kitchen I built for a Ang minyo gani. customer Ang was minyo to sa kong isuon. over 50 years ago. And just before we went to the Philippines, the lady called me Nakan na pulis yung balay sa. and she wanted to let me know that they were having it refinished for the fourth Wala time. man sila. And nothing had broken. It was, everything was still It's so tight and all that in the corner. Great job. Nagay ako pa na dilian ani nga. They had them sanded down. Sali they pa ka finished ni nato nga. different color. Na But badshot. Dili. I had a guy in the Philippines. He went Mo blind ako on me. pakita. Ako yung nag-kuan nga dili With na the tools he had, you know. Kaibigan lang ko. I showed him a picture of a little Pakita na gini mo niya ba? Loyalty nito. It's just cool. Dali na oh. Sige mga akot ako. Mga dolphin. Mhm. And I said, I want this in wood standing up on his tail. And he took to it with a bolo. Yeah, yeah. That's how he started. Tubig ko si tubig I thought, mo. oh my God. Dili. But when he got done, there they were. I got on each side of my Anak radyo aning fountain. Kana dana ako ra pagkuhan ni kuan. Kansa ngano di mo agas. Ang water. Kana? He went blind on me. He's the best guy in front Ito? of me. ana With ha. his tools. You know, Yeah. he had- Yeah. I asked him, I said, can I bring you a tool? He said, I want to. Imuhat. That's not as good as one of Pilar. Ha? Wala ay pobre ra ko eh. Dai ko pobre ra ko, ko pa pilan mo, tatay ay pilan. Gina sa bugnaw. Imong Kana sila gusto bugna ako. wala ko yahan ang si kuan mo anak. Dali na lang. Sa sito basta gina kang sito sa sito gid. Pilay Pinoy maka. Ang pangaon ganan. Hay mo turad ah. Ha? Pakita Dara. siya ang armas. Ha? Ipakita siya ang armas. Bulo. Ikaw siguro pangaon sa mo. Kami lang duha diri ay, nya wala tawo diri paglakaw na ko. Nya nari naga kuan ni. 60 kapin, 61 siguro. Pensionado naman. Military na po to. Saan na wala. Suon po siguro. Kwarta rin na gusto ba nga mismo po siguro. Suon siguro dawat ako pag madawat ako. Dili man nimo. Kana bitaw na. Wala na dali na mo. Hindi mo na immune na siya sa akin na iya Pilipino kung i-action ako kasama niya ko. Yan just my son-in-law ako yung father-in-law niya. You cannot talk to me like that because I'm the head of the family. Paano na? Moto,
Kalma siya ay ulam. Naabot ka nagtawag mi mama ko ako siya katulog. Nagstabi mi pag ingon gitawag ko niya kay anak ko. Kumatay sa anak. Karon di buda na ko open ko ganagan ni. Nakaon You siya. try to keep all of them, huh? Ako pa na ang video ko. Diyan namin adulong kami ngadto. My prize fish. Tiya ko di mo siya. Oh, boy. Ano sa mo ito? Yeah, you got one from us, from our guy? No. Hindi naman ba ito wala ba yun eh. Di pang gutom ba na sila? Eh, Wala ningkaan. ari na siya oh. That's when they Dari na yung don't steal that. Tabi lang sa tagod unsa man. Malimot mo ng init. Ako wala, di man nagkaog. Sana, di ka init. Kinahanglan dyan. Puno pa ganun ako. Naginan siya init. O sige, ari-ari ta magtapat ari si Bruhan. Makuha sa video. Naka-on rin akong kuan. O diha kana kana napita dire. Ari dire. Goes out the ocean. O diha namin dire ni. Oh. Oh, hi! Nakita na dyan, mother! Dara si Laju. Mader. Diyan na si Doter. Dabit pa sila dito eh. Ako. Ay, di mo ha? Ako sabing ikuan. 17, 19 pounds.